سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان۔ Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani-American community together. Safir Pakistan is doing a great job. Thank you, Safir Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. سماجی، ثقافتی، اسلامی Safir Pakistan for this honor. Safir Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Bukhari and Safir Pakistan. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Bukhari sahab. Safir Pakistan all the best. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ پروگرام آپ کا ہے۔ جیو میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پروگرام امریکہ میں سفیر پاکستانی ہے، اور یہ پرائیڈ ہے جیو ٹی وی کی ایز اے کمیونٹی پروگرام، آپ کا اپنا پروگرام، آپ کی اپنی آواز، آپ کی اپنی پہچان۔ ماشاءاللہ یہ لانگسٹ پروگرام ہے، یہ آج 6واں سال لگ رہا ہے جیو کے اندر۔ اس سے علاوہ آف کورس 10 سال پہلے مختلف ٹیلی ویژن سے یہ پروگرام براڈ کاسٹ ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، نیا سال آ گیا ہے، نئے سال کی تیاریاں دھوم دھام سے جاری و ساری ہیں، نئے پروگرامز ہو رہے ہیں، اور سفیر پاکستان بھی کافی چینجز اور تبدیلیاں لا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کافی تبدیلی ہو رہی ہیں، ہمارے کافی بیورو چیفز مختلف اسٹیٹ میں کام کریں تاکہ شہر گاؤں سے رپورٹیں آپ تک پہنچ سکیں۔ ہم آپ کے سفیر ہیں واقعی ٹرولی، اور آپ پاکستان کے سفیر ہیں ٹرولی۔ ناظرین، آج پروگرام میں بہت کچھ شامل ہے، اور آج ایک بہت ہی سینسیٹیو اور بہت حساس چیز میں نے شامل کی ہے آج کے پروگرام میں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے پروگرام کی ہائی لائٹس، اس کے بعد میں جاؤں گا پروگرام کی تفصیل میں۔ ملاحظہ فرمائیے دی ہائی لائٹس آف پروگرام دس ویک۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کافی چیلنجز سے گزر رہا ہے، پاکستان کو کافی چیلنجز جو ہیں سامنے موجود ہیں۔ اندرونی بہت ہی خلفشار ہے، بہت ہی حالت ابتر ہے، لیکن آف کورس خارجی حالت بھی پاکستان کے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ ناظرین، کچھ چیزوں میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، اپنا ذاتی قصور ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے 9/11 کے بعد وار اینڈ ٹیرر میں اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنا سب کچھ 9/11 کے حوالے کر دیا، اور مغرب کو سپورٹ کرتا رہا، اپنے گھر کو جلاتا رہا، برباد کرتا رہا۔ ہمارا انویسٹمنٹ، ہماری سوشل لائف، سماجی لائف، ریلیجیس لائف، ہمارے سپاہی، ہمارے فوجی، ہماری پولیس، ہمارے ڈاکٹرز سبھی متاثر ہوئے، بلکہ پاکستان ایک ایسے نہج پہ پہنچ گیا جہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے۔ لیکن آخر کب تک؟ لیکن یہ تمام بربادی، یہ تمام نقصانات، یہ تمام تباہی مغرب کی آنکھوں میں نہیں آئی۔ مغربی میڈیا نے اس کو کبھی اجاگر نہیں کیا، اور کبھی اس کو تعریف نہیں کی، اور ہم سے یہی کہا گیا کہ ڈو مور۔ لیکن اس میں ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں، ہماری بھی کچھ ویکنیس ہیں، کہ ہم نے کبھی مغرب کو ایجوکیٹ نہیں کیا، ہم کو باور نہیں کرایا۔ ہم نے میڈیا کے پینل سے، ہم نے تھنک ٹینکس کے پینل سے، ہم نے پارلیمنٹ کے پینل سے، ہم نے کانگریس اور سینٹ کے پینل سے کبھی ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ پاکستان کن مصیبت سے جو ہے گزر چکا ہے۔ یہ ہمارے لوکل نمائندوں کا کام ہے، جو ہمارے پاکستانی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں،
NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो लोकल अमेरिकन को, सेनेट को, कांग्रेसमैन को, पार्लियामेंट को एजुकेट करें। नाज़रीन, इसको मैंने बहुत बेचैनी से और बड़ी बेताबी से महसूस किया और मैंने इरादा किया कि मैं एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करूं जिससे वो तमाम हालात हम मगरिब को दिखा सकें। उसका नाम है वॉर एंड टेरर नॉट आवर अलोन। ओके नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्री ऑलमोस्ट आधी कंप्लीट हो चुकी है और आधी अभी काम इसका बाकी है। इसमें मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियली, मोरली और रिसर्च में। अगर आप किसी भी तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़िए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की अना की बात है, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी और हयात की बात है कि वो लोग इसको समझ सकें कि पाकिस्तानी अवाम ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अपने आप को बर्बाद कर लिया है मगरिब की खातिर। और मगरिब ने पाकिस्तान को क्या सलाह दिया? कभी हमारी एड बंद कर दी जाती है, कभी हमारे वीज़े बंद कर दिए जाते हैं, कभी कहते हैं डू मोर। आप देख लें नेटो का क्या सिलसिला हो रहा है, सप्लाई लाइन बंद है। लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, हमें मुज़ाकरात टेबल पे करने होंगे ताकि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात इस्तेवार हो सकें और एक अच्छे दौर में शामिल हो। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री की कुछ झलकियाँ मैंने शामिल की हैं, हाईलाइट्स, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूँ। मुझे आपकी कंप्लीट सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ फरमाइए हाईलाइट्स ऑफ माय अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री वॉर ऑन टेरर। मतलब फरमाइए। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. Bomb blast in Pakistan. अजीम माँ तेरे बेटे की लाश आई है। Pakistan, playing a key role providing logistical support to the coalition forces, became the most sufferer state. We are handling a situation which is extremely sensitive, extremely explosive. I think it is time now for us to stop the blame game and to reach out and cooperate in fighting this menace. And I think it's worth saying here and saying out loud that, as both the President and the Secretary of State have said, our counterterrorism cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden. President Obama say on 60 Minutes that more terrorists have been captured and killed in Pakistan than any other country in the world. Pakistan was bereft of any infrastructure or industry at the time of independence. Developmental work began on a mass scale. Pakistan was rapidly becoming a nation to be reckoned with. It was a stable nation with a rich culture and a booming economy. Comparable to the developed countries of today, Prime Minister Liaquat Ali Khan visited the United States in 1951, and Pakistan joined the free world. Pakistan became a frontline state in the wake of the U-2 episode. Pakistan played an important role in bringing the United States and China closer, which helped to end the Vietnam War. When Pakistan was in need of help and backing from the international community in 1971, it was ignored. In December 1979, the Soviet Union invaded Afghanistan. Pakistan played a pivotal role in blocking Soviet strategic designs. Jihadis came here from all over the world and were trained with sophisticated weapons to launch their operations against the Soviets in Afghanistan. The 10-year war was devastating. Over 3 million Afghan refugees crowded in camps, as well as dispersing into other parts of the country. There was no infrastructure in place to take care of these refugees. And to add to Pakistan's woes, sectarianism, gun culture,
and a booming trade in narcotics prevailed. At the same time, the Western powers left. There was no scheme to disarm, demobilize, and rehabilitate the Mujahideens. Now, the whole world is paying the price. After the Soviet withdrawal from Afghanistan, the refugees chose to stay in Pakistan. This burden was hard to bear with the absence of foreign financial assistance, due to sanctions like the Pressler Amendment enacted in 1985. To add to Pakistan's woes, the refugee camps became safe havens for the militants and the hub for illegal activities. As the government was devising a corrective strategy, the Taliban seized power in Afghanistan, which gave an opportunity to al-Qaeda to reassert. After 9/11, once again, Pakistan was compelled into war. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. We are handling a situation which is extremely sensitive, extremely explosive. War against terror declared by US in the aftermath of 9/11. America has stood down enemies before, and we will do so this time. The warfield was Afghanistan, terrorist hideout. If we need to strengthen the global war on terror, Pakistan needs its support, its help in fighting this menace. Pakistan, playing a key role providing logistical support to the coalition forces, became the most sufferer state. More than 30,000 of innocent Pakistanis slain by bombs, bullets, cannons or drones, dividing government and every citizen. Attack on notable personalities including President Musharraf. I, as a person, has suffered suicide attacks on me, on my person. Prime Minister Benazir Bhutto killed in terrorist attack. Our economic situation has suffered greatly. The war against terrorists was not Pakistan's alone, but its economy was subjected to enormous direct and indirect costs, projected to 17.8 billion. A sharp decline in tax collection in foreign investment. You're part of the victims, Ari. I'm a victim. The state of Pakistan is a victim. Shrines and religious buildings and gatherings attacked, killing thousands of people. Bomb blast in Pakistan. Terror struck the provincial metropolis as Abdullah Shah Ghazi's shrine was targeted. At least 31 army cadets have been killed in the garrison town of Mardan in northwestern Pakistan. The army's engaged in a bitter fight with the Taliban in the northwest. Educational institutions destroyed. Tourism industry affected badly. Sri Lanka cricket team was attacked. Hockey Champions Trophy, squash and cricket's major events including World Cup cancelled to take place in Pakistan. Natural calamities of earthquakes and flood also followed the unfortunate country, shattering its crippled economy further. People say it's not Pakistan's war, or at least it's not its war alone. Threat to the state of Pakistan, there's a threat to the state in Afghanistan, it's a threat throughout the region. Should Pakistan pull out of this war? All justification is there from public point of view, but how? Norway's recent incident. Which country is safe? So how it's only Pakistan's fight?
fight against terrorism is a fight of the whole world. It's not Pakistan's war alone. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. The whole nation is behind the military action in Pakistan. Therefore, I'm confident that we are winning. The total losses run into billions and billions of US dollars. The country is plunged into darkness several hours a day as the government is unable to meet the power requirement due to the expenditure on extraordinary security measures. The industry is closed, people are out of jobs, to me what that means business is that is it shrinking. starts really with you. And it starts with your home, your community, your Every school, bomb your blast class, crashes the your stock mosque, exchange, your and neighbors. even then the And resolve you of the don't necessarily Pakistani need to be people sitting on has a not panel, or wavered. you don't necessarily need to have May a CNN camera in 2009 front of you ordered the army to take kind of action start by breaking, launching Operation those Rahi-Rast in Sawat. The second thing I would The say most is senior that from officer my to own pay the personal price experience for Pakistan's is, role in the war with the people are militants hungry. is People are Army hungry for Surgeon knowledge, General and they will Mushtaq listen. Beg. अजीम माँ तेरे बेटे की लाश आई है, खुदा गवाह है, शहादत की मौत पाई है। अजीम माँ तेरा नूरे नजर शहीद हुआ, खुदा का शुक्र है मैदान से मुंह नहीं मोड़ा, दहन पे, सीने पे, बाजू पे जख्म खाए हैं कि शेर लौट रहा है कछार की जानिब। हजार आंधियां आए वो बुझ नहीं सकती, लहू से अपने जो शम्मे जला के आया है। Of thousands of our troops, our logistics are all involved in supporting the US presence in Afghanistan. 70% of all supplies go through Pakistan at a very high price. I mean, there's tremendous resentment. Look at the price we've paid. 31,000 Pakistani lives either killed or lost. One country. And take the military scorecard. It's a terrible thing to say scorecard. One country, Pakistan, has lost more soldiers and senior officers than 43 countries which are currently fighting the Taliban in Afghanistan. They've lost about 2,700 or 8. We've lost 3,100. So when we know this is the kind of price we are paying, and then it is said there's no oversight, it is like charging Pakistan with fraud. Terrorists in desperation are attacking innocent civilians and targeting bazaars, banks, and universities. The entire nation is backing the Pakistan army, and peace will prevail. Evil forces will be defeated. The war on terror is not only Pakistan's war. It is a war which is affecting the entire nations of the world. In 1979, the U.S. Congressman Charlie Wilson appealed to the U.S. Senate to donate just $1 million for building of schools in tribal areas. His request was turned down, and sadly, illiteracy prevailed. The mushrooming of madrasas become a breeding ground for militancy and extremism. The peace, prosperity, religious freedom, social life, economic development, and all the pleasure and pride of our children has been snatched. The human and material losses of Pakistan are greater than any other country in the world. I think it is time now for us to stop the blame game and to reach out and cooperate in fighting this menace. When I listen to the American mainstream, to me what that means is that it starts really with you. And it starts with your home, your community, your school, your class, be it your mosque, your neighbors. And you don't necessarily need to be sitting on a panel, or you don't necessarily need to have a CNN camera in front of you to kind of start breaking those stereotypes. And the second thing I would say is that through my own personal experience is people are hungry. People are hungry for knowledge, and they will listen. खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। नाज़रीन,
हर साल सफीर पाकिस्तान मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करता है। इस साल भी हमने मैन ऑफ द ईयर का इंतखाब किया है। एस जावेद अनवर, मिडलैंड टेक्सास से। खुला आंख, ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, बेताब न हो मारकाए। S. Javid Anwar, originally of Karachi, Pakistan, was raised by a single mother, and after finishing high school in Karachi, he moved to the United States, where he put himself through college. In 1976, he graduated from the University of Wyoming with a degree in petroleum engineering. After graduation, he worked for various oil companies in Midland, Amarillo, Houston, and Pampa, Texas. एक हुनार, एक ज़हीन, एक पेट्रियाटिक, नहायत सुलझे हुए और निहायत कामयाब तरीन इंसान। In the early 80s, he decided to follow in their footsteps and left his comfortable salaried job with Cabot Petroleum and moved to Midland, Texas to start his own oil and gas company. In 1984, he formed Midland Energy Incorporated. Named Man of the Year of Safira Pakistan 2012. Javid goes out to Midland, Texas with a dream, and he's finding oil and gas, which is essential to the economic security of our country. Javid, I wish you all the very best as you continue to realize your own dreams. Midland's lucky to have you, Javid, and I wish you the very best in the years to come. As Javid Anwar, Pakistan की pride है. He is the Man of the Year, Safira Pakistan 2012. Please stay tuned for the whole story coming soon. What do you think about when you think about Javid Anwar? I tell you what I think about. I think about the American dream. You've been a great leader in our community, and you've been very generous with all your support. You know, Javid is a great American success story. नाज़रीन, एस जावेद अनवर के बारे में सफीर पाकिस्तान कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहा है, जिसमें उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरी और उनका कंट्रीब्यूशन अमेरिका में, NGOs में और तालीमी मैदान में, ये सब कुछ इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल है। Congratulations, Javid. Really proud of you as Midlanders. You are truly an entrepreneur. Javid, you are a great personal friend, a great friend of our university, great friend of the Cockrell School. Because in my years of knowing you, you have exhibited the best that businessmen have to offer. And you're also a great friend of the University of Texas for the Cockrell School of Engineering and our #1 ranked petroleum engineering department. So please stay tuned with Safira Pakistan. Soon this story coming on Safira Pakistan on this platform. Every week you watch and we'll announce the final date of the Man of the Year story of S. Javid Anwar from Midland, Texas. नाज़रीन, तो वक्त हुआ आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, डैलस से एक स्टोरी है चहलम के जुलूस के बारे में, जिसको तरतीब दिया है हमारे कैमरामैन जनाब सोहेल अब्बास साहब ने, और इसको कंडक्ट किया है तस्नीम आगा ने, डॉक्टर तस्नीम आगा, जो हमारी सफीर पाकिस्तान की डैलस की एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर भी हैं। ये रिपोर्ट आज के इस प्रोग्राम में शामिल है। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे जनाब जहांगीर लोधी साहब ने न्यूयॉर्क से रिपोर्ट भेजी है, वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। तो नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड विद सफीर पाकिस्तान एंड वॉच द लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, अल्ताफ बब्बर, रिपोर्टर ह्यूस्टन, सफीर पाकिस्तान ने पाकिस्तान अलायंस के लिए एक रिपोर्ट रवाना की है। ह्यूस्टन सरगर्मियों का एक शहर है जहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसमें कहीं ना कहीं जनाब सैशे का किरदार भी जरूर नजर आता है। पाकिस्तान अलायंस ने इस साल पाकिस्तान में मुसीबत ज़दा लोगों के लिए पाकिस्तान के लिए एक फुल कंटेनर इमदादी सामान रवाना किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। It's important to get the guidance, the insight from courageous men and women who are Pakistani Americans. And my message of still
providing the exchange of physicians, providing cultural exchange, even in these tough times, is still something that we need to insist upon. And many of you may be aware that because of the strength of the community, we now have a Pakistani American Foundation that is working, and we need to make sure that it is representative of everyone, but it was a good idea. It was an idea to ensure that we developed a conduit to send resources. So I just wanted to thank you for your indulgence on allowing me to speak a little bit about the relationship between the United States. As these goods go, let me just simply say to the Pakistan people, we send them in peace, in affection, and with a desire for a strengthened relationship. As my good friend did, can I have those of you who have been part of this great alliance, and may I thank the Alliance of Pakistan Flood Relief Efforts, Blessing in Unity. Would you come forward so I can present you with this resolution? And as it is done, let us have the symbol be present in front of us. About 7.5 million people, I think, have been able to come together. So this is a certificate of congressional recognition presented to the Alliance of Pakistan Floods Relief Effort. Give them a very big hand for their service. And once we have heard about the flood in Pakistan, the city of Houston already sent its condolence and sympathy to you, but also we are very glad to see that you coordinate this event. Not only that it shows that you are a good Pakistani, but you are also a good Houstonian. So we are very, very proud of you. You make us look good. Recently, one of you asked the congressman and woman to ask the Congress and also Washington, D.C. to consider the relationship with Pakistan because we are in tough time. But let me tell you, Houston already got good relationship with Pakistan. We got good relationship with Karachi. We have officers like Officer Siddiqui going to Pakistan last year, not only this year, last year, to support the, to visit the flood victims, but also to support whatsoever between the city of Houston and Karachi. So on behalf of the city of Houston, the mayor wants to tell you that we, the city of Houston, is with Pakistan. We are with Karachi. We are with you all the time. Please do not hesitate to contact us, making sure that our relationship is going to be better and better every day. Right after, right on the heels of 2010 floods, people were not prepared for this kind of disaster at such a short span of time. But I'm glad to let you know that the government of Pakistan have utilized all its available resources, and large majority of the people have gone back to their houses. They've been provided with the assistance. 10 million is a large number. And we have seen that government of the United States, with all its resources, haven't been able to rehabilitate all the Hurricane Katrina's victims as yet. So it's a huge effort, and it requires a coordinated effort and the international community's assistance, our own community's assistance, and I'm glad to note that we have been getting that assistance, and I'm really grateful to the community, to all the organizations, and to all the NGOs, the city government, the Turkish community for coming to the rescue of the flood affectees, and they will remember this act of kindness. Just imagine that if you don't have a food for the next night, what kind of situation you will be in. So this was the kind of situation that these flood affectees have gone through. But things are improving, and we are grateful for all the assistance that has been provided. Thank you very much for being here and trying to alleviate the sufferings of the people of Pakistan. I think helping people who are in need is a very noble thing, and sometimes we don't appreciate how valuable it is.
I just learned it today a little bit in a difficult way, as I asked my driver not to come tomorrow because I would handle it so that he could spend his time with him, so I was late. So sometimes those helps, really, valuable, and I see all these buckets and things inside each and every item in there, I think will heal a wound and make someone happy and will be very handy, in fact. So I would like to congratulate and commend all the associations who came together and the Alliance and together media partners and all the volunteers as well. And I really congratulate, and as Turkish community, and they have done the work, so we take the credit. But on behalf of them, I would like to say that we are always together whenever there is a need with our Pakistani brothers and sisters. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चेहलम का जुलूस है यहाँ डैलस सिटी में, और ये स्टेट ऑफ टेक्सास है यूनाइटेड स्टेट्स में। और यहाँ मोमिनीन जो हैं, शिया मोमिनीन और दूसरे मुसलमान जमा हुए हैं यहाँ पे और आज़ादारी के लिए, और उसके अलावा चेहलम का दिन जो है उसकी याद मनाने के लिए। आज हम यहाँ डैलस टेक्सास में जमा हुए हैं इमाम हुसैन के जुलूस के सिलसिले में, और एक बहुत बड़ा जुलूस आज यहाँ पर निकाला गया है। यूँ तो करबला की तारीख किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन इस तारीख को फ़रोग़ देने में और फैलाने में सैयदा ज़ैनब का एक अहम किरदार है। और पहला जुलूस जो निकला था तारीख का, वो दरअसल 10 मुहर्रम को शाम गरीमा के बाद जब बीबी ने अपने बच्चों को जमा किया था और उठे हुए काफ़िले को अपने साथ लेके शाम की तरफ चली थी, वो तारीख का पहला जुलूस था। और ये रस्म जो है वो आज तक जिंदा है, और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जुलूस आज डैलस में निकाला गया है। उसी जुलूस की याद में, उस याद को ताज़ा करने के लिए, और ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि अगर सैयदा ज़ैनब ना होती तो जनाब इमाम हुसैन का वो पैगाम जो करबला में शुरू हुआ था, वो वाक़या वो एक कहानी बन जाता और वहीं ख़त्म हो जाता। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वाक़े करबला में यूँ तो तमाम किरदार अहमियत रखते हैं, मगर ख़वातीन और बच्चों ने जो किरदार अदा किया उसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। जब 28 रजब को इमाम हुसैन ने तर्क वतन का फ़ैसला किया था, और उस वक्त भी ख़वातीन और बच्चे आपके साथ थे, ये ताबूत, ये अलम, ये सीना ज़नी दरअसल उसी जज्बे को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उसी जज्बे को याद कर रहे हैं, और उसी जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं जो करबला के हर मुजाहिद के दिल में मौजज़न था। नौहा ख़ानी, मरसिया ख़ानी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वाक़े करबला को बयान करना दरअसल इस वाक़े को ज़िंदा रखने में बहुत बड़ा मुक़ाम रखते हैं। ये अलम जो कि इस बात का ज़ामिन है कि इमाम हुसैन का अलम हमेशा ऊंचा रहा। ये ज़ुलजनाह उस ज़ुलजनाह की शबीह है जो कि इमाम हुसैन की सवारी थी। के 40वें के सिलसिले में जमा हुए हैं, और हम ये जुलूस इसलिए निकाल रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की को और उनके फैमिली मेम्बर्स को और उनके दोस्तों को 72 पीपल को करबला में शहीद कर दिया गया, और उसके बाद उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, बहनों को बांध कर रस्सियों से और बेमखना चादर, जिनके घर से पर्दा शुरू हुआ, उनके सरों से चादरों को छीन कर उन्हें बाजारों और दरबारों में फिराया गया। इमाम हुसैन martyred himself and his entire family to force Islam. Your Kahani is about the Shahada of Imam Hussein that I think took place in Karbala. सबसे पहली बात तो ये है कि मर्द हो या औरत हो,
سب سے پہلے اس کو صبر و تحمل اور ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صبر اور برداشت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹالرنس کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو برداشت کریں، اپنے اندر کشادہ ظرفی پیدا کریں اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے چیز. گھریلو زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی یہ بہت زیادہ مؤثر ہے. جہاں تک عورت کی بات ہے تو عورت کا کردار تاریخ انسانیت میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کوئی بھی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہو سکی جب تک کہ عورت اس میں ساتھ سرگرم عمل نہیں تھی. حتیٰ کہ واقعہ کربلا میں بھی جیسا کہ نان مسلم رائٹرز بھی لکھتے ہیں کہ الاسلام نبوی الحدوث حسینی البقاء، کہ اسلام آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اور امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو حیات عطا کی، اسلام کو بچایا. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ العاشورہ حسینی الحدوث زینبی البقاء، واقعہ کربلا امام حسین نے یہ معجزہ کربلا لوح عالم پہ رقم کیا اور اس کو بقا آشنا کیا جناب زینب نے. تو عورت کا کردار زندگی کے ہر شعبے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا، باشعور ہونا، سمجھدار ہونا، صبر و ضبط و تحمل کی دولت سے بہرہور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. شادی ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے اسلام نے مکمل آزادی دی ہے لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی کہ وہ اپنی پسند اس میں شامل کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تو کمی نہیں ہے، یہاں پہ بھی بڑے پریکٹسنگ بہت اچھے دیندار اور پابند مسلمان موجود ہیں جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ پاکستانی کے ساتھ شادی ہو. دیکھیے دین ایک ایسی آسان چیز ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا آپ سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں. دین ایک اتنی آسان چیز ہے کہ انسان کسی بھی خطے میں دنیا کے رہ رہا ہو، وہاں پہ ایک بھی مسلمان نہ ہو، وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتا ہے. دین کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان امریکہ میں، یو کے میں، یو ایس اے میں رہتا ہے وہ کس طرح دین کو پریکٹس کرے. اور اس کے علاوہ یہ جو خالق کائنات نے آپ کے لیے 5 نمازیں واجب کر دی ہیں جن کو پڑھنا کہیں بھی مشکل نہیں ہے. آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے. صحت میں ہوں، بیماری میں ہوں، ان کو ادا کرنا. تو اور پھر وہ مسلمان عورت کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاخت و حسینی بے بار آورد، موسم پیشین بے گلزار آورد. اگر تم چاہتی ہو کہ تم بھی فاطمہ زہرا کی طرح حسینی کو جنم دو تو پھر کردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپناؤ. ان کی زندگی کے جتنے درخشاں پہلو ہیں، ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین زوجہ، ایک بہترین ماں، اور زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان سب مراحل میں جو صفت سب سے زیادہ ظہور و بروز کرتی ہے، پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ان کی صفت تسلیم و رضا ہے. جس کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ خداوند متعال نے 10 عورتوں کو جن کا قرآن کریم میں ذکر کیا 10 مختلف صفتیں دیں، جن میں پھر تذکرہ بھی کیا گیا کہ جناب بلقیس کو عقل کی صفت سے نوازا اور اسی طرح سے جناب سارہ کو حسن و جمال دیا، جناب مریم کو عبادت دی. تو جناب فاطمہ الزہرا کا جب ذکر آیا تو کہا کہ تسلیم و رضا کا ان کو پیکر بر حق در خاک و خون قلتیده است، پس بنای لا الہ گردیده است. اسلام کو ایک حیات نو عطا کی. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. یہ جتنے اخلاق کے معجزے ان سے رونما ہوتے ہیں یہ دراصل ماں کا کردار. اگر اچھی عورت معاشرے کو مل جائے تو یقیناً آنے والی نسلیں پاکیزہ بھی ہوں گی، با کردار بھی ہوں گی اور شجاع اور بہادر بھی ہوں گی. بس یہ پردہ ہے، جسم کے نشیب و فراز دکھائی نہ دیں. یہاں جیسے بچیاں کوٹ پہن لیتی ہیں، جیکٹ پہن لیتی ہیں، سر پہ اسکارف لے لیتی ہیں، یہ کافی ہے. بہت بڑی چادر اوڑھنا، عبا پہننا یہ تو ضروری نہیں ہے. یہ تو ہر کسی کی اپنی پسند ناپسند پر ہے کہ وہ کس طرح کا پردہ کرنا چاہتی ہیں. اسلام نے تو صرف یہ بتایا کہ عورت کا شرف باقی رہے، اس طرح کا پردہ متعارف کرایا، کشادہ لباس ہو، اور یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. اگر بیٹی ہے تو اس کو اپنے والد کی، خاص طور پہ والدین
वालिदैन दोनों ही की, लेकिन वालिद की इताअत उस पे वाजिब है। वालिदैन की वैसे तो रज़ा का ख़याल रखना, उनकी पसंद नापसंद का ख़याल रखना, ये दोनों के लिए यानी माँ के लिए भी बेटी पर वाजिब है। लेकिन बाप का हुक्म मानना भी उसके लिए वाजिब है कि अगर बाप किसी जगह से मना करता है तो उसको रुक जाना चाहिए, और साथ साथ उसके एहसासात का, उसके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि कुरान ने सख्ती के साथ औलाद को मुखातब करते हुए कहा है कि फ़ला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, अपने वालिदैन के साथ कभी तल्ख़ कलामी ना करो, बल्कि तल्ख़ कलामी तो दूर की बात है, फ़ला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ तक ना कहो, तुम्हारे चेहरे पर भी बुरा तासुर ना आए अपने वालिदैन के सामने। उसके बाद जब वो और फिर ये भी है औलाद के लिए कि वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सिर्फ दुनिया ही में उनके साथ हुस्न सलूक ना करो बल्कि उनकी आखिरत की फ़िक्र भी करो, और खुदा की बारगाह में उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो कि परवरदिगार अगर इनसे हमारी तरबियत में कोई कमी कोताही रह गई तो तू इनको मुआफ़ कर दे, और उस कमी कोताही को हमारी मग़फ़िरत का वसीला करार दे, और अगर हमसे इनके हक़ में कोई गलती हुई तो उसको इनके गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश का वसीला बना दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डैलस से एक दफ़ा फिर आपकी होस्ट अंजुम आपको खुशामदीद कहती है प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान सेगमेंट लीगली करेक्ट में। इस सेगमेंट में हम आपसे कुछ बातें करते हैं लॉ के मुतालिक। एक्चुअली बातें कम होती हैं, सवालात और जवाबात ज़्यादा होते हैं। सवालात करते हैं आप जैसे लोग और जवाबात देते हैं हमारे अटर्नी जिनका नाम है नईम हारून साकिया। My wife and I have been working on H-1B for different employers. Okay. My employer applied for my GC in 07. I have my I-140 approved. My wife and I have our EAD cards and AP. Thanks to your team. Wow. Now my wife's H-1B term, which is 6 years, ends on January 2010. Does this mean that if she wishes to continue her employment with the same employer after January 2010, she has to use her EAD? She has that option, yes. Okay. See, the thing is, if I-140 has been approved, or even if it is pending, and you have been able to apply for 485, then you are able to apply for work authorization as well. And as long as that 485 is either remaining pending or it has, if it has been approved, then obviously you have the green card, so you can then continue to work based on that green card. If your 485 is pending and you have EAD and you also had H-1B, then you have to make that decision whether you want to forego your H-1B extensions from this point on, or you want to have both at the same time. You have that choice. My recommendation usually is that if you have an I-140 approval notice in your hand, then you can take the risk of foregoing your H-1B, because if your I-140 has been approved, then the chances are your 485 most likely or more than likely will get approved. However, just keep in mind that till the time you get your 485 approved, your employer who sponsored you has to remain in business and has to remain profitable enough to pay you the salary which was approved by Department of Labor in the 485. So my advice to you is, given the situation and the strength of your employer, if you have a situation where you can continue with your H-1B, then go ahead and continue with that till the time you actually get your green card. If that is not possible for some reason, but you have authorization to work and you feel that it will likely to get renewed, then you can forego your H-1B. I guess my answer would be, in order to get you a specific advice based on your specific situation, we need to know more about that petition which was filed for you or your husband, the I-140 petition, as well as the strength of the employer. Thank you so much. उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब, काफ़ी लंबा सवाल था वैसे, काफ़ी पार्ट्स में इन्होंने ये पूछा, बहरहाल थैंक यू कि आपने इसका जवाब दिया, एंड आई एम श्योर दैट
ان کو انفارمیشن مل گئی جو وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اینڈ اف یو نیڈ مور انفارمیشن اینڈ ہی کین ہیلپ یو ان اینی ویز, پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کال. نیکسٹ سوال ہے, آئی ہیو ہرڈ دیٹ اوباما ایڈمنسٹریشن ہیز اڈاپٹڈ اے پالیسی آف ٹرمینیٹنگ ریموول پروسیڈنگز اگینسٹ نان کریمنل. It is true? Is it true? How can one apply for this benefit? Yeah, it is true. This is a new policy which they started implementing in August of this year. اس کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت سارے لوگوں کی پاپولیشن ہے جو کہ انلیگل ہیں اور ان میں بہت سارے لوگوں کو وہ ریموو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن ریسورسز ظاہر کم ہیں ان لوگوں کی تعداد کے مقابلے میں جو یہاں پہ انلیگل ہیں. تو اس بات کو پرائرٹی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو پہلے ریموو کرنے کی کوشش کی جائے جن کا کسی طرح کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے. البتہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے ریموول پروسیڈنگز میں اپنے آپ کو پاتے ہیں لیکن ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, تو ایک چیز ہے جو ابھی انٹروڈیوس کرائی گئی ہے جس سے کہتے ہیں فیوریبل ایکسرسائز آف پراسیکیوٹوریل ڈسکریشن. بنیادی طور پہ آپ یا آپ کا اٹرنی امیگریشن اٹرنی سے یا امیگریشن آفیسر سے یا امیگریشن جج سے اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ چونکہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اس لیے یہ جو ریموول پروسیڈنگ ہے آپ کے خلاف اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ دیکھے جاتے ہیں جو ریلیونٹ ہیں. ایک تو آپ کا لینتھ آف اسٹے ان یونائٹڈ اسٹیٹس, دوسرا آپ کی کمیونٹی روٹس, تیسرا آپ کی فیملی ممبرز وہ کس سچویشن میں ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں یا نہیں ہیں, آپ ٹیکس پیئر رہے ہیں یا نہیں ہیں, جنرلی لا ابائڈنگ سٹیزن رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں, یہ سارے فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ نسبتاً نئی پالیسی ہے, صرف اس سال اگست سے اس کا اسٹارٹ ہوا ہے, تو اس بارے میں ابھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز اویلیبل نہیں ہیں. البتہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس چیز کو کیسے حاصل کیا جائے یا اس کی درخواست کیسے کی جائے, تو اس کا کوئی فارمل پروسیس نہیں ہے اس وقت. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ امیگریشن پروسیڈنگز میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی پہلی ہیئرنگ میں آپ یا آپ کا اٹرنی یو ایس امیگریشن کے اٹرنی سے اس بارے میں بات کرتا ہے اور اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کیس کو اس حوالے سے دیکھیں. آج کل ان کے جواب آنے میں خاصا وقت لگتا ہے, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس بارے میں ان سے بات کی جائے. ویری گڈ, تھینک یو سو مچ. دوسرا سوال, جی بلکہ تیسرا سوال اس سیگمنٹ کا ہمارا, تیسرا اور آخری. میرا خیال ہے ہم کوشش بڑی کرتے ہیں لیکن 2-3 سوال سے زیادہ کا جواب ہم دے نہیں پاتے. بہرحال تیسرا اور آخری سوال ہے کہ I have heard that if someone has lived in the US for more than 10 years, they cannot be removed from US or they can apply for green card. Is it true? Well, this person's information is, they have misunderstood the provision of the law. Basically, the law says that if you have lived here for more than 10 years, you don't have any criminal record, and you have qualifying immediate relatives who are either US citizens or permanent residents, and you find yourself in removal proceedings, you can ask for the relief of cancellation of removal, which is a discretionary relief based on your circumstances, and also the final decision is for the judge to make, and the judge has the discretion to deny that benefit even if you meet all the conditions which I just mentioned. So yes, there is a provision in the law that if you have lived here for a long time, you have community roots, you don't have any criminal issues in your background, and you have qualifying relatives, you can apply for that benefit. However, in order for you to apply for that benefit, you have to be in removal proceedings. You cannot just be here for 10 years and then simply go to immigration and say, well, I've been here for this long, you should go ahead and allow me to stay here indefinitely. That's not how it works. Okay, Doc. Well, thank you so much. ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آپ اس سیگمنٹ کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں. اور ناظرین, جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارے نعیم ہارون ساکیہ صاحب جو ہیں وہ ڈالس میں پریکٹس کرتے ہیں, اینڈ امیگریشن آپ کی زیادہ تر آپ کی جو امیگریشن بینکرپسی اینڈ امپلائمنٹ ڈسکریمنیشن, تو ان تینوں فیلڈز میں سے یا تینوں قسم میں سے جو بھی ایشوز ہیں, اینڈ ڈو یو سی اے لاٹ آف امپلائمنٹ ڈسکریمنیشن کیسز ایز ویل. میرے خیال میں میجورٹی امیگریشن ہوگی یا مکس ہوتا ہے. اٹس اے گڈ مکس. گڈ مکس. اوکے, سو ان 3 فیلڈز میں یہ ایکسپرٹ ہیں, بینکرپسی, امیگریشن اینڈ امپلائمنٹ ڈسکریمنیشن, اینڈ تینوں میرا خیال ہے بڑے انٹرسٹنگ قسم کے چیزیں ہیں.
आपको काफ़ी वैरायटी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो बहरहाल ज़रूर इनको कॉल कर लें। और इस इकोनॉमी में a lot of people probably are going through bankruptcies as well. अपने आप को रखना जो है वो क्रेडिट एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। बड़े-बड़े बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, especially for small business people. It is getting, well, it was very tough in the last few years. It's getting better now, but it is still a challenge. तो अगर आपका इस तरह भी कभी कोई सवाल है तो ज़रूर हमें आप ईमेल करें या कॉल करें। नंबर अगेन इज़ 310-734-6300 या 9723599274। और इसके साथ ही आप अपनी होस्ट अंजुम को आज के लिए इजाज़त दें। मैं आपसे इजाज़त लेके अगले वीक तक के लिए दोबारा इन सवालात को इकट्ठा करूँगी और जवाबात देंगे हमारे नईम हारून साकिया साहब। खुदा हाफिज़। Advanced Microsystems, one of the largest authorized Apple sales and service centers in Southern California, invites you to visit our store for everyday low prices. We carry a complete line of Apple products, including iPods, iPads, laptops, and desktops. We also offer a huge inventory of third-party accessories. Our service department offers the quickest turnaround time for all Apple product repairs, upgrades, and data recovery, including Apple Care servicing, all without an appointment. Find us on the corner of Hawthorne Boulevard and Emerald Street in Torrance. My name is Dr. Sohail Masood. I'm the founder and CEO of Kaba Fusion. It's a home infusion pharmacy with offices in New Jersey and California. We provide intravenous immune globulin to patients at home. We have our own nurses who go and deliver the drugs to the patients. The reason we started the company was that we found out there was a lot of unhappiness on part of patients receiving those infusion services at home. So we decided to start the company again. Originally, I started Crescent Healthcare Inc. In Anaheim, California. So now this new company will be pretty much providing the same kind of services, but the focus will be the best patient care possible. Immune globulin is a drug which is used in various neuromuscular disorders and also for skin disorders. Our New Jersey office is in a city called Edison, and that office provides services to New Jersey, New York, Pennsylvania, and Massachusetts. And from that office, we do all kind of services, not just immunoglobulin, but also TPN, which is a parenteral nutrition, IV antibiotics, injectables, enteral feeding, and various kinds of cancer drugs. We have a full line of nurses who go out to patients' homes and provide those services. We take all kind of insurance plans and bill insurance companies on patients' behalf. Our California office is in Norwalk, California, which is in Southern California, but we provide services throughout the state and also go to Arizona, Nevada, and Texas. We are hoping to expand the service area to include some other states and eventually provide these services throughout the mainland USA. If you have any questions, please feel free to call me. My personal phone number is 850-596-0946. I live in Boston, but take care of patients personally. If you call me, I'll make sure that you are provided the services, and we deal with the doctors and make sure that the drug is approved by the insurance companies. Thank you. We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। सफीर पाकिस्तान ऑफ कोर्स जियो का सबसे मशहूर कम्युनिटी प्रोग्राम जो साल साल से आपकी खिदमत में पेश है। अगर आप इसके नुमाइंदे, प्रोड्यूसर और
رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کیجیے. ہم آپ کو یہ اعزاز دیں گے, ہم آپ کو ٹرین کریں گے اور ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہاؤ ٹو کلیکٹ نیو اسٹوریز اینڈ نیو رپورٹس فار دا جیو اینڈ سفیر پاکستان. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جایا چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.